Good morning, members. Let's pray. Almighty God, you with your wisdom and goodness have appointed the officers of leaders and county assemblies for the welfare of society and just government of the people. We beseech you to behold the abundant favors to your servant, whom you have been pleased to call the performance of important trust in this county and public. Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we treat and consider all matters that shall come under deliberation in so just and faithful manners to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of the county and public, and of those whose interest you have committed to our church. Amen. Let's take our positions. Yes, clerk, is there quorum? Yes, Mr. Speaker, sir, we have quorum. Next order, please. Order number 1, administration of oath. Next order. Next order, please. Order number 2, communication from the chair. Proceed. Order number 3, messages. Proceed. Order number 4, petitions. Proceed. Order number 5, papers. Next order. Order number 6, notice of motion. Next order. Order number 7, statements. Next order. Order number 8, motion. Yes, who is moving the motion? Aaron. You are using Aaron's card. Mwambie aweke on basi. Mr. Speaker, I would like to move the motion that this House adopts the first report of the Committee on Appointments on the vetting of nominees to the position of County Executive Committee members and County Attorney laid on the table of this House yesterday, Monday, the 24th of October. Mr. Speaker, I would like to inform the House that the due process was followed of vetting the members that were brought to this House or before the committee of the vetting process. We went through all their credentials. Several questions were raised to them, and the committee was satisfied that the members that were that appeared before the committee were qualified, and so I would like to urge members of this House to adopt this report. Thank you. I call upon Honorable Sophie to second this motion. Honorable members, I propose that this House adopts the first report of the Committee on Appointments on the vetting of nominees to the position of County Executive Committee members and County Attorney laid on the table of this House
on Monday 24th October 2022. You can now put a request for deliberations. The motion is proposed. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I stand before this House on the proposed motion. First of all, Mr. Speaker, I want to be on record that I stand as a way of doing my duty of legislation, representation, and the oversight of this House. So, Mr. Speaker, I have nothing personal whatsoever with the nominees or the committee of appointment that are approved in this House. Mr. Speaker, my arguments on the nominees that came before the committee of appointment will be on section 35 of the County Government Act 2012, provide for the opportunity of the SEC members with the knowledge and experience of professional affiliation, Mr. Speaker. Number 2, on not holding any other state or public office, or in other words, Mr. Speaker, resigning before the vetting process. Mr. Speaker, there are 2 fundamentals that I want to define before this House that probably was supposed to guide the committee of appointment in selecting or rather vetting of these nominees. Number 1, Mr. Speaker, is the professional affiliation. Professional affiliation, Mr. Speaker, is membership or association with the organization directly affiliated with your professional of industry, Mr. Speaker. That is the definition of professional affiliation. And number 2, Mr. Speaker, I will go to the knowledge of the relevant subject. Information leadership and skills specific to the broad occupational area, Mr. Speaker. Now, vetting of these nominees, Mr. Speaker, these 2 fundamentals were not put into consideration to some of these members, Mr. Speaker. Number 1, if we talk of Catherine Kenga, Mr. Speaker, came before this committee as a nominee for Rhodes. Catherine Kenga, Mr. Speaker, before came to this House, he was a hazard reporter. Had no knowledge whatsoever, experience or distinguished career of not less than 5 years in the field relevant to the professional of the to which she was being vetted on. She was vetted on roads, transport, Mr. Speaker. He was a hazard reporter. He did have those qualifications. That is number 1, Mr. Speaker. Number 2, we have Raymond Gala, Mr. Speaker, SEC for tourism, good knowledge in product marketing, but we didn't see the tourism marketing experience in him. Mr. Speaker, I want to remind this House that we are vetting managers of this county. And we are not vetting casual workers that are meant to do casual jobs in this town of Kilifi. Mr. Speaker, we are not sure whether some of these members presented their resignation letter because some of these members, Mr. Speaker, were holding public offices before coming before the vetting committee, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we have here finance. In finance, Mr. Speaker, was with excellent experience in finance. We are not sure also, Mr. Speaker, if she resigned from the public office she was holding. Another member, Mr. Speaker, was Peter Marogo. Peter Marogo was in Kilifi County Health Services
Improvement Fund Board up to date. We are not sure also if he resigned or rendered a letter of resignation before the committee. He was excellent in professionalism, in experience. In the docket, he was voted for as health nominee, Mr. Speaker. We have Jane Kamto, who was an experienced teacher, Mr. Speaker. She was being vetted on the land docket. There also we are not sure if a resignation letter was put before the vetting committee and also the experience as a teacher could render her, Mr. Speaker, as an appointee for lands. We also have Clara Chola, who was also vetted on education, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Clara was an accountant by profession. He had maybe 2-3 years experience in accounts as per her CV. We are not also sure whether that experience qualified her for the docket of education. Mr. Speaker, we have our Chinese brother, Peterson Chula. Now, Peterson Chula, Mr. Speaker, has a good academic standard. Mr. Speaker, Peter Chula, unfortunately, or fortunately on his part, There's an intervention from Honorable Koki, please. Thank you, Mr. Speaker, sir. I sat in the committee of appointment and we did not vet any Chinese, so I need to be guided if we vetted a Chinese that I did not see myself. Okay, maybe you can clarify, Honorable Ngrani. Mr. Speaker, I said from his CV, Chinese meaning you know a bit of Chinese, Mr. Speaker. And from his CV, Who is that member? Who is that CC member? that is Peterson Chula, Mr. Speaker, nominee for what? Is there any indication that maybe he's dual citizen? He has a dual citizenship, or what position does it make him Mr. Speaker, they are Chinese? Or it was a slip of the tongue? Actually, from the knowledge of language, Mr. Peterson said he is fluent in Swahili, English, all Mijikenda languages, and basic Chinese. So maybe I understand, maybe he knows Chinese, Mr. Speaker. But he's not a Chinese. Okay, I will withdraw, Mr. Speaker. Proceed. I was on Dr. Chula, Mr. Speaker. Actually, the committee was actually given records of awards, published writings, Mr. Speaker, with little knowledge in agriculture, livestock, and the blue economy. If you talk of Henry Kazungu Ganje, the attorney, Mr. Speaker, good experience, we are not sure of the results after this. Mr. Speaker, in conclusion of this report, we have many people, Mr. Speaker, in this county that have all these qualifications as per the knowledge of the subject, Mr. Speaker. Women and men who are very well qualified, Mr. Speaker, has the capability of doing the job, Mr. Speaker, but we are not sure why these members who came before the vetting committee did not meet that threshold of the knowledge of the subject and the professional affiliation of the subject they are being vetted on. It's important, this House, Mr. Speaker, to compare
the conclusion of this report, which, Mr. Speaker, was majorly on the experience and we are only told in all these nominees, Mr. Speaker, that complied with the requirement of Chapter 6, which I have no doubt, that the nominee was suitable for the position of County Executive Committee member, that has the qualification and experience which qualifies her to hold these positions, considering some of them, not all, Mr. Speaker, but some of them did not meet the professional affiliation and the knowledge of the relevant subject, Mr. Speaker. In my view, the committee concentrated more on knowledge of articulation and not the knowledge of experience, Mr. Speaker. Lastly, but not least, Mr. Speaker, it is my prayer that if there is any member of this committee that maybe, I will underline the word maybe, received a token maybe to approve this document, Mr. Speaker, that member should suffer the consequences that our valuable members or other Kilifians are suffering. There's a point of order. Okay, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I stand on a point of order. The member on the floor says if there is any member who received a token, so that we passes these members. Actually, I don't know what he means. Being that we're in a house, that should be order and decorum should be considered. So what does he mean by saying receiving a token? So, Honorable Mkran, maybe you can clarify. You are talking on coded language and members are not understanding what you mean. Mr. Speaker, I am a he, not a she, and I said maybe. Maybe, Mr. Speaker, means I'm not very sure. I can proceed. There's another intervention, please. Thank you, Mr. Speaker, sir. I stand at on an order of information. May this House, may Mheshimiwa stand up and tell this House about the token that he is talking about. He needs to know that this is a honorable House. We are unanswered. We are live. The people of Kilifi are watching. I am a member of the appointment committee, and there is nothing like that happened. We need to be truthful to the people of Kilifi and to this House. Yes, proceed, Honorable Mkran. Again, Mr. Speaker, I said maybe. From the Oxford Dictionary, the word maybe. See, Honorable Mkran, it is good to know the consequences of some allegations. I think the standing orders are very clear in case of you have some issue that you need to pass. It will be disastrous if you make allegations or you insinuate allegations that you are not even sure of to members of this House. So in case you have no clarity on those issues, you would rather withdraw and apologize instead of insisting on something that you cannot clarify. Because it is good if you can
substantiate those claims because they appear to be extremely serious, very serious, and they may scatter most of the operations of the House if they will not be clarified. So in case you are not sure of, please be humble enough to withdraw and apologize and proceed with your deliberations. But there's another intervention from Honorable Grace Mwangi. Thank you, Mr. Speaker, sir. I'd like to ask the member on the floor. In this House, we don't argue on assumption. So if he has evidence, maybe us who are not in that committee would like to know what happened. And if he's not sure, can the member kindly withdraw the statement? Thank you. Honorable Koki. I want to believe the honorable member was a guest in our, when we were doing the vettings, he was there in person, he saw what we were doing, so he needs to apologize and withdraw, not only withdrawing, apologize to the committee and withdraw. Honorable Koki, we have no guests in committees, we have only friends to the committee. Thank you for that correction, Mr. Speaker, so we happen to be a friend of the committee. We are not in a committee, we are in the plenary. So if anything should be addressed to the plenary, so we cannot apologize to the committee, but if it is apologizing and withdrawing to the House. So please proceed, Honorable Grant. Thank you, Mr. Speaker, sir, for that correction. He needs to do that, so move on. Mr. Speaker, I am born again. I will apologize and withdraw. But what I was trying to... No, it is that if you apologize and withdraw, just proceed. Don't even make any clarification on the same. Okay, thank you, Mr. Speaker. Well, in conclusion, finally, as I started, Mr. Speaker, I have no personal whatsoever. I'm not personal on these nominees or the committee, Mr. Speaker, and mine is just to make sure that Kilifi people get the best managers of this country that qualifies and have the experience on the subject of that nominee, Mr. Speaker, of the nomination, Mr. Speaker. Finally, I wish all the nominees, Mr. Speaker, their very best in their final endeavors, regardless of the final verdict of this House, Mr. Speaker. Thank you. Grant, before you take your seat, I've listened to your presentation on the same. You have not said you are supporting, you are not supporting, or you are abstaining. You have talked about the issues and you are wishing them well on the final verdict. What is your position? Are you in support of adoption of the motion? You are against or you are abstaining? I think it would be fine if you can put it in record. I'm abstaining, Mr. Speaker. Thank you very much. We have a member who has an intervention, but I don't think this is the right time for that. So let's proceed to Honorable Meso. Thank you, Mr. Speaker, sir. First of all, I congratulate the appointment committee, because according to the list, I can see Our Excellency the Governor observed the gender. Gender is there in that list. Youth is there in that list. And now I can talk about the nominees. I think out of the 11, and I can talk about the 2 nominees, because one I've worked with, finance and economic planning. This lady has been my boss when I was in the CDF of Malindi 2007. She's a lady who is very straightforward. It's a lady who is perfect in whatever she's doing.
She's a lady who doesn't have any corruption as far as I know her. She's a lady who doesn't have tribalism. If I say that, I have a reason to say I was the only Luo in that office. But the way this lady was treating us, he was treating us as one family, as friends, as relatives. So, according to her, I'm sure she will do it. She has experience in finance. So I can also talk about side, Omar's side of water. Where is side? Side is a youth. We vetted him in the second assembly. Me personally, I vetted him. The boy is perfect. He was working in the Kilifi County government. There's an intervention, please. Asante Mr. Speaker. Ningependa mheshimiwa ambaye yuko kwa floor ajaribu kutoa neno kamilifu kwa wanadamu. Nikiaminisha the word perfect si neno zuri kwetu, tuna mapungufu na hivyo asimpatie malaika. I'm not getting you. Just be closer. Remember, the word perfect is not on human beings. You are all not perfect, so withdraw that one before you continue. I'm very sorry, my friend, the honorable member. I didn't say 100%. If I could have used the word 100%, that one you can correct me. But I said he's perfect. I didn't say 100%. No human being can be 100%. So I'm very sorry for your statement. Proceed, Honorable Member. Meso. Said Omar Said is a very learned guy, a very learned boy. Is also another perfect nominee. Not 100% perfect. I know those two, they will move Kilifi step ahead, mostly on the side of finance and water. Kilifi, we have suffered a lot about water, but I hope Said Omar Said will bring us forward. This problem of water might end. The rest, I can leave to some other who knows them, but I just talk about the two that I know. So I stand to support and congratulate House Business Committee. Thank you so much, Mr. Speaker, sir. Honorable Kaimu. Asante Mr. Speaker. Kwanza nilisimama kupongeza ile kamati ya wale waheshimiwa waliokaa kwa hiyo kamati ya kuchambua na kuchunguza wale walioletwa mheshimiwa gavana kwa nafasi hizo ambazo zilitajwa hapa. Mimi Mheshimiwa Spika, nakumbuka kwamba baada ya majina ya waheshimiwa hao kuchaguliwa ili wakae katika hiyo kamati, yaliletwa hapa bungeni kwa uchambuzi. Na kwa ufahamu wangu sikumbuki kama kuna mheshimiwa yote alisimama kuipinga listi hiyo. Kuonekana kwamba ama kuaminisha kwamba bunge hili lilikuwa na imani na wale waheshimiwa waliochaguliwa kukaa katika hiyo kamati. Mimi kwa mtazamo wangu haiwezekani kivyovyote wale waheshimiwa walikuwa katika ile kamati waliweza kutengeneza hii ripoti ya kuileta hapo wakijua kuna mtu alikuwa hastahili katika hicho kiti. There's an intervention, please. Thank you, Mr. Speaker, sir. In case the member on the floor is misleading the House, when names are tabled, it doesn't mean that we pass them. So there is the stage whereby we deliberate them. Now it's today. So the fact that names were tabled and
we didn't say anything. It wasn't a fact that they were already okay. Asante Mr. Speaker. Nafikiri Take your seat, there's another intervention. Asante Mr. Speaker, naomba kumjulisha mheshimiwa aliyetoka kwa sakafu. Nimezungumza kuhusu majina yaliyotajwa. Kama mheshimiwa alivyomwelewa kwa uzuri, anazungumza majina ya wale waliokuwa kwa committee members na sio wale mawaziri walioteuliwa. Asante. Asante mheshimiwa Koki. Nafikiri wameelewa vizuri. Kwa hivyo kwa mtazamo wangu mimi nafikiri walifanya kazi nzuri. Na ninavyoelewa mimi nafasi za mawaziri na hizo nyingine zilizotajwa, haina lazima kwamba mtu naye alisomea walimu ndio apewe nafasi ya wizara ya elimu. Kinachohitajika ni mtu ambaye ana uadilifu na ana uwezo wa kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo mimi kiupande wangu nasimama kuunga mkono hiyo kazi iliyofanywa na kamati ya utumishi. Asante. Yes, Mr. Grant. Mr. Speaker, I want to just remind my colleague about Section 35 of the County Government Act 2012 that provides for the appointment of the county executive members, and that is Section 3D, has knowledge, experience, and distinguished career of not less than 5 years in the field relevant to the portfolio of the department to which the person is being appointed. Thank you. Honorable Ngrani, does the Act still specify when maybe there are some reshuffles in of the county CCs? Does the same section you are reading have any indication of at what point do the governor do some reshuffles, and when he's reshuffling, what are the considerations? You just put a request, put an intervention. Mr. Speaker, I was only trying to put that point across only on the knowledge, Mr. Speaker. I don't know about the reshuffling or whatever. Okay, thank you. I want clarity so that members can understand your point. Just take a seat. Honorable Chair, please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I stand to congratulate the able committee on selection chaired by our powerful Speaker and our Secretariat, which they are very vast on elections and also appointment matters. I wish to say that all the committee members that were taking all the time, comprehensively conducted their knowledge in vetting these officers, and I stand to wish that we take a very high consideration on the portfolio our committee members had to consider. If we stay on accusation criteria, I don't think that we are getting very far, because this committee has very able people that were appointed by us, and we confirmed that these people are able enough, and they did a commendable job. So I stand to wish the nominees all the very best, because they were actually vetted by a very competitive committee, which I stand to be counted that I stand to be
a very lucky person that we have got learned people in our Kilifi County who can take positions challenging enough, and they will deliver. Thank you, Mr. Speaker, and I support. Honorable Mary. Asante sana Bwana Spika kwa kunipatia nafasi hii. Mimi nami wacha niwapatie kongole kamati ya appointment ambayo iliweza kukaa na kuwakagua waliopendekezwa kuchukua nyadhifa ya mawaziri katika kaunti yetu. Bwana Spika, waliopendekezwa kuchukua nyadhifa za mawaziri katika kaunti yetu ya Kilifi, hawa ni wakazi wa Kilifi, wanajua mambo na hali halisi ya Kilifi. Ukiangalia wengi wao hata masomo inawaruhusu, na miaka ile ambayo wamefanya kazi pia wanayo ufahamu wa kuweza kuendesha Kilifi mbele. Bwana Spika, tumekalia na tunahitaji huduma zikafanyike kwa watu wetu. Kuna huduma zingine haziwezi fanyika bila kuwa na mawaziri katika maofisi, Bwana Spika. Kwa hivyo ombi langu ni tukaweze kuwapitisha mawaziri hawa. Sisi kama nyumba tunapokuja mahali hapa kupitisha ripoti, tunaamini ya kuwa ile komiti ambayo ilikaa, na nitaiweka kwa mabano kwa sababu neno lake limenitoka, extension ya sisi waheshimiwa mahali hapa. Kwa hivyo hiyo komiti ni sisi, lakini wamesonga mbele kidogo, ama kuna vikundi ambavyo vinawekwa vya komiti ili wakaweze kufanya kazi hiyo. Bwana Spika, tuweze kukaa sote kwa appointment committee na kuweza kuwakagua hawa. Kwa hivyo komiti ilifanya kazi yao nzuri, na sisi tunahitaji mawaziri wakakae kwa maofisi wakaweze kutumikia wananchi wa Kilifi County. Asante, na nimesimama kuunga mkono. Honorable Mapenzi. Asante Mheshimiwa Spika. Nimesimama kwanza kupongeza kamati iliyokaa na kufanya shughuli hii. Vile vile kumpongeza Mheshimiwa H.E the Governor kwa namna alivyoteua hawa mawaziri. Hapo tumeona kwamba jinsia imeweza kuzingatiwa na hata vijana wamepewa nafasi, na hivyo ndivyo tutakavyo kama wanakilifi. Naunga mkono shughuli hii nzima, japo kuna mapungufu fulani ambapo nimeweza kuyaona katika ripoti hii. Baadhi ya walioteuliwa katika hizi nyadhifa walikuwa ni wafanyakazi wa umma. Nitapeana tu kwa mfano mmoja, na amini mfanyakazi wa umma anasimamia ofisi ile ya CDF ya Magharibi, na nikirejelea mnenaji wa kwanza mheshimiwa ambaye kwa jina nilisahau Ngirani, maelezo yake yalibainisha kuwa baadhi ya waheshimiwa ama hawa wateuliwa hawakuweza kupeana karatasi zao za kustaafu za hiyo nitaiongea kwa Kiingereza kama mtaniruhusu. Resignation letters. Naamini ni kwamba hawakuweza kuziwasilisha kwa kamati, na ndiposa hata katika ripoti hazijaweza kubainishwa katika maelezo kwamba wafanyakazi hao waliwasilisha hizo barua zao za kuacha kazi zile, na kwamba wako tayari
kuja katika hatua hii ya kuteuliwa na kukaguliwa hadi kupewa nafasi hizi. Kwa hivyo kamati, nafikiri hapo kuna mapungufu katika ripoti zenu, ama katika hii ripoti ingekuwa vyema kama mngeeleza kwa kifupi endapo hao wahusika waliweza kuwapatia zile barua zao za kuacha zile nyadhifa za umma ili waweze kuja katika harakati hizi za kuteuliwa hapa. Kwa hivyo mimi nimesimama kuunga mkono, lakini kipengele hicho ilikuwa ni jema kama ningekiwasilisha na kukieleza kwa ufasaha katika ripoti yenu. Asanteni. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I stand to propose this motion. First and foremost, I'd like to congratulate the Committee on Appointments for the wonderful job that they did. What I want to believe is that the members who are also honorable members in this House had enough time to go through the papers of these nominees and that they were able to vet them and give them their very best. They are there on our behalf, not only on behalf of the county assembly, but on behalf of the whole of Kilifi County. So I want to congratulate you guys for the wonderful job that you did. One thing that I've observed in this document is that we've been given this document this morning, and we've not had enough time to go through the whole thing because it's a very big document which needs time and it needs also proper concentration so that when we deliberate on the issues of these nominees, we know exactly what we're doing. But for some of us who are very quick in understanding things, we've gone through very fast. There is one nominee who is called Mr. Felkin Kaingu, who is going to be vetted on the 27th. Now, if we adopt this report on his absence in this report, I don't know what the result is going to be or what the consequences are going to be for that specific nominee, because we are less one nominee who has not been vetted. We don't have any information about him. So I'm not really sure, Mr. Speaker, sir, if this document, and as we adopt it, will Mr. Felkin Kaingu be featuring in this thing or not? Otherwise, for the few or for the people who are vetted, I want to say thank you very much and I congratulate them and I wish them well. On the issue of resignation, I'm not really sure, but these are just but nominees who are supposed to, first of all, to go through a certain vetting process. And once they pass, then they could go back and start resigning. You cannot resign a job if you've not secured a job somewhere. I stand to be corrected. Thank you, Mr. Speaker, sir, and I stand to propose this motion. Honorable Grant, please, for intervention. The member who was on the floor, Mr. Speaker, resignation is in fact before the interview, Mr. Speaker, because remember when we were going for our elections, we were supposed to resign as public officers, regardless whether we were going to win or lose. Thank you. Unfortunately, I cannot respond, but there are some interventions here from both the one you are talking about. I stand to be corrected, Mr. Speaker. Thank you, and once again giving me this opportunity. I think election and nomination are two different things. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Changa. Asante, Mheshimiwa Spika. Mbele nasimama katika hayo masuala ya kustaafu ama kuacha kazi kama mtu anataka ama amekuwa appointed katika wadhifa huu wa waziri. Nataka niseme hivi ya kwamba nafikiri tukiwa hapa tuko sawa na lile bunge la kitaifa, na sote tunajua ya kwamba kule kuna watu ambao ni wabunge, waheshimiwa, viongozi na bado waliteuliwa kupewa waziri, na hakuna mahali ambapo tumeona mtu ameacha hiyo nafasi mpaka pale ambapo atakuwa confirmed ya kwamba ile kazi amepata ndio aache. Kwa hiyo nataka niseme ya kwamba hii kazi iko tofauti na ile ambayo wewe unajua. Ile ya kwamba wewe ulisimama kutafuta kiti,
iko na sheria yake na hii nayo iko tofauti na hiyo. Kwa hivyo tuangalie vile yule baba mkubwa anafanya ama ndugu mkubwa kule anafanya, alafu tupelete hapa. Asante. I'm seeing a number of interventions here. Let me believe it is not on the same issue. Because members, I think you need to do a research on the same, so that at least you can understand at what point. So let me give the last intervention, then we proceed. Because I don't know who is supposed to respond to what. Mr. Speaker, I'm on Section 35 of the County Government Act 2012 again, that is Part 4. A member of the County Executive Committee shall not hold any other state or public office. So maybe with that... Are they members of the CC? Are they already members of the CC? From maybe Mr. Speaker, you can give a guide on that. So just read it again, Grant, so that I can be in a position to do what you are requesting. Thank you. A member of the County Executive Committee shall not hold any other state or public office. Just that is the position. Which section and which part? Section 35 of the County Government Act 2012, Part 4. That's what it reads. Yes. And you want the Speaker to give a position on that? Yes, maybe after, before the voting, or maybe before the swearing of the nominees, Mr. Speaker. Honorable members, I think Honorable Grant is right on his position as a member. I think it is very clear that a member of the CEC is not supposed to hold any other office, especially any other public office. That's what the section says. Are they currently holding an office? Are they already members of the CEC? So when for instance, if you adopt this motion, they will not even be members of the CEC until they are given letters of appointment. When they are given letters of appointment is when they will be sworn in. When they are sworn in, they will be members of the CEC. So they are not members. So they cannot be caught up on that section of the law. Thank you. Yes, let's proceed, Honorable Grace. Thank you, Mr. Speaker. I've gone through this report on appointment, and I'd like to support the appointment of two nominees, that is Honorable Peter Marogo and Yaye Ahmed. I've worked with Yaye in Kilifi North constituency, and I must say she's fit for that docket. I've also worked closely with Peter Marogo, and he's fit. On this report, I've seen there's something that I've noted. The governor did not appoint the 10th community. And I was asking the governor, what is he thinking about the 10th community in Kilifi, the cosmopolitan community? I think that question should be answered, because they are also asking the same. What is the governor thinking about them? About the committees, I'd also ask, in future, the committees should be taken for orientation to avoid a repeat of what happened on appointment committee. We also a video that was circulating that painted this house in a negative way. I did not feel good, and
I'm not saying that I'm not informed, but I wish the committee that I'll be in will be oriented first before we repeat what happened. Thank you. Yes, Honorable Thomas Songo. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity, and I want to thank the Almighty God for this very warm and wonderful day. Mr. Speaker, I'm rising on a point of order. Just what the member who was just immediately on the floor was insinuating that we admit a story or a video that he or she is aware of, but we as a house, we are not aware of any video. Is that video in his imagination admissible before this house so that now we can get the information about it? Thank you. I think that one will be smart. I don't think we have any video for now. The committee provided the report, and we have a motion before the assembly for debate. So I don't think there's any video, and we should not even hold responsible for that. Let just be just a point to note and proceed. Honorable Faith. Thank you, Mr. Speaker. First, I want to thank the Lord for the gift of life, not for me only, but for the whole house. The second thing is I want to support the nominees for their appointments in their various categories. As for me, I know no one in this committee, but I'm very sure the people who represented us in the vetting of the nominees, definitely they saw them to be fit for the job, irrespective of the difference in their professional grounds. But I guess they saw it, I'm sorry, I'm withdrawing the guess. I'm saying they saw them to be fit to handle those different departments. And I can say, as for me, I'm supporting. And I believe in future there will be room for this honorable house to get these documents in advance so that we can go through them. Also, another thing, what I would wish, we need to support the governor so that the county can progress. I think when the governor was campaigning, he was saying within 100 days he will have done something. When we stall this, we will be stalling all the projects in Kilifi. People need to see things are working. If now we start, maybe we are supporting, we are not supporting, this one, it will take more time and this county will not move on. So as Thank you, Mr. Speaker. I rise to inform the member on the floor that supporting Honorable Faith, do you wish to be informed? Honorable Odhiambo wishes to inform you. Honorable Rashid Odhiambo wishes to inform you. Are you willing to be informed? No. Thank you. Proceed, Honorable. Proceed, please, Honorable. So what I can say, I've said first, as for me, I do support this because I know the people who conducted the There's another intervention from Mabur. Thank you, Mr. Speaker. I'm standing on a point of that the member is misleading the House. That Standing order, please. Good. Okay, it was on her statement that we pass the report without looking the requisite qualification for the member simply because we are. You should put an intervention. because the county is at a standstill. She will be misleading the House because we need to see that the nominees are qualified into the respective positions that they have. We cannot just pass blindly because we want some things to move right. Then after a short time we find that the county is not moving on the right direction. Thank you. Okay, thank you. Can I answer? Proceed, Honorable Faith.
Okay, the member who is from the floor, maybe he did not understand, but I've said, as for me, I do support the nominees because they were vetted by a very professional people. We kept trust on the committee of appointment. They vetted these people. That's why I'm also putting my faith on them. Even though the academic qualification, maybe it is vice versa, but they saw the people to be fit to handle those departments. That was my take, and that is what I meant. As for me, I do support the nominees. Thank you, Mr. Speaker. Brown Safari. Asante sana Bwana Spika kwa kupatia fursa hii mimi kuwa mmoja wao. Kwanza nimependa kushukuru Mungu kwa muda huu ambao tumepatiwa siku ya leo na kufika mahali hapa kwa ajili ya kikao muhimu sana cha bunge ya siku ya leo. Kitu cha kwanza ningependa kupongeza sana kamati hiyo ambayo tuliteua sisi na tulioiamini kwa utendaji kazi ambao waliufanya hapo awali mpaka tumeletewa majina haya ambao watu mawaziri ambao wako tayari, pengine muda mchache ujao Mungu akipenda waanze kazi. Pia ningelipenda kupeana kongole sana kwa kazi hiyo mlioifanya, maana ninaamini haikuwa kazi rahisi. Watu wametoka mbalimbali na kazi zao tofauti tofauti walizofanya, na mkachukua muda wenu kuhakikisha kwamba mnapitisha watu watakao okoa hili jimbo letu la hapa Kilifi. Na ninaamini kwamba kazi hii mlifanya kwa usahihi na kwa umakini na pia kwa ustadi, kujua kwamba ni kazi njema. Mimi ningependa kumpongeza pia gavana kwa sababu pia naamini kwamba yeye alikuwa na nafasi njema na pia alikuwa na wakati mzuri sana wa kuangalia majina haya. Ijapokuwa pengine nyumba yetu hii ama jumba letu hili laweza kupata upungufu wa hapa na pale, lakini ningeliomba mimi Bwana Brown Safari, Mheshimiwa Brown Safari, siku ya leo ningelipenda kuunga mkono kamati hii ili tuipitishe mbele na kazi iliyoko mbele yetu tukaweze kuianza. Na wana Kilifi, ninaamini kwa imani sisi ambao tuko hapa ndio tuko jikoni, waheshimiwa. Ninaamini hakuna jambo litakoseka nje ikiwa sisi tutakuwa tuko macho na tunawaona kwamba mambo gani yanaendelea na tunastahili vitu gani viendelee. Kwa hivyo kwangu mimi inaunga mkono hawa walioteuliwa mawaziri ambao hawajafikia kiwango hicho kuwa mawaziri, lakini naamini kwamba mimi naunga mkono ripoti hii na naipongeza. Asanteni sana na tubarikiwe sote. Honorable Manuel Baya. Honorable Speaker, honorable members, I stand to support the report and the commendable job the Committee of Appointment did during the vetting process. However, I have a few observations that I have just noted from the report. If you go through, you will find a place, suitability of the nominees or suitability of the nominee. I have gone through all the suitability of the nominees who were vetted, and I need a clarification on how all these met the integrity part in terms of tax compliance. Because I have seen that all the integrity part did all some very good and very well articulated,
But I haven't seen that if all these nominees had complied with the tax compliance, because I have not seen if they all hold the tax compliance certificate as by the carrier. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Morgan. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Mimi nasimama pia kuunga mkono mawaziri hawa ambao tulichagua, na lakini naomba kusabia kwamba niko na imani kubwa na hii kamati ya uchaguzi ambao tulichagua sisi, maana iko pale mbele kutuwakilisha sisi. Kitu ambacho tungeomba tu ni kwamba wakati mwingine kama tunataka kuzungumzia jambo kama hili, at least tupoe mapema hizi document, tuwe na wakati wa kuzipitia ndio tuweze kujua kile ambacho tunaweza kuongea hapa. Otherwise nashukuru sana na nasema asante kwa kazi hiyo njema. Asante sana. Honorable Betty Kanchi. Thank you, Mr. Speaker. First, let me take this opportunity to congratulate the appointment committee for the good job they did. And also, I would like to thank all those who took part in that activity. Mr. Speaker, personally, I have no doubt with the committee, and I'm very much sure with the heads which did this job. They are so fine, and they had brought the best report in the House. So, Mr. Speaker, I stand to support the report. We should also know that our fellow Kilifians outside there are looking upon our efforts. So I kindly request my honorable members, we do as fast as we can so that we can proceed serving our fellow Kilifians. Also, I would like to thank the governor. I had gone through the report and I had seen that the youths are well represented. Congratulations to our able governor, Honorable Gideon Maitha Mungaro. Mr. Speaker, I stand to support the report. Thank you. Honorable Paul Charo. So, asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nataka nishukuru kwa nafasi hii ambayo nimeipata ili niweze kwanza niwashukuru wale wanakamati waliosimamia katika zoezi hili ambalo lilifanywa na lilifanywa kwa uangalifu na kwa makini. Naona kitu ambacho kimefanyika hapa ni kitu kizuri ambacho kwa kweli viongozi ambao waliulizwa maswali waliongea vizuri. Nami langu tu ni kuunga mkono ya kwamba hawa ndugu zetu waingie katika ofisi ili wafanyie kazi wananchi wa Kilifi, ambao kwa sasa kuna vitu ambavyo vimekaa, wananchi wetu wanahangaika, wanahitaji kuhudumiwa. Kwa hivyo mimi langu ni kuunga mkono. Mbarikiwe sana nyinyi nyote ambao mlikaa katika hiyo kamati na kuwauliza maswali wale viongozi ambao tunatarajia kwamba wataingia katika hizo ofisi mbalimbali. Asanteni. Mungu awabariki sana. Asante Mheshimiwa Spika. Ningependa pia kuchangia just an intervention here from Honorable Brian. Thank you, Mr. Speaker. The dress code of the honorable member who is in the floor, Mr. Speaker, it is really an order, Mr. Speaker. Look the way he look like. Okay, Honorable Mambile, you can work on your call and proceed, please. Proceed, Honorable Mambile. Thank you, Majority Leader, for that Your tie has issues, please. Work on it. Work on your tie. My tie. Put an intervention, please. Just work on it. Okay, proceed, please. Yeah. Okay.
Okay, the officer will assist you. Let me just Okay, Honorable Edward Kazungu, proceed. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity. First, I stand to congratulate the appointment committee for a job well done, and also to congratulate the Honorable Governor for giving us these members. However, I have two concerns on two nominees. One, the nominees for health. Honorable Speaker, we've been on devolution for the last 10 years. And on listening to the governor's speech, I think his two concerns were education and health. On the Speaker, our health status in Kilifi is not, we are not doing that good, despite having been on devolution for the last 10 years. Still, we are missing the basic services on health. Now, this one could have been a result of having nominated some CCs who are not been having who would not have the qualifications that could have advised the former governor on the health issues. Again now, on the nominee for health, we are seeing Honorable Peter Marogo. He said he's a consultant, though we don't know consult on which field. He has a bachelor's of sociology and government, and also has a master's in public health. Mr. Speaker and the honorable members, I think on the issues of health for Kilifi County, because we are here today, we are maybe you could be health, but we might be sick somewhere. What I've been seeing in this Kilifi County in terms of health, it's the worst. For the last 10 years, we miss a basic thing like an ACU in this county. We need someone who can address the governor, who can address the honorable members on what can be done on essential services, especially on health. So we need someone who will guide the governor on this. And still, the governor insisted that he wants to change, to improve the education sector of Kilifi County. Now, the nominee for education, Miss Clara Ningome Chonga, she has a bachelor's in international business accounting, Honorable Speaker, and she has a master's in professional accounting. I don't know how these members can advise the House and even the governor on issues that are pertaining education, which we need to take it far, because right now we are suffering. Kilifi County is one of the counties that have been heavily stricken by hunger, and this one, maybe it could be a result of the low education that we have in Kilifi County. So we need someone who can advise us well that education can be uplifted in Kilifi County. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Rashid Etam. Thank you, Mr. Speaker. I rise to support the report from the appointment committee. I have some few comments concerning the report. It is good, and it is high time that we finish with this issue so that we can embark on assisting our people, that is the Kilifian. I also have some issues here. One, sometimes we say, hurry, hurry has no place. Why am I saying so? The member who was previously on the floor put it very clear that there is one of them who has not been vetted. So I don't understand what is the position
of a member who have not been vetted, and he is in the list. 2, I also want to put it very clear to the House that despite the fact that we want everything to move on quickly, it is necessary, good, and it is healthy to have the right people doing the right job. That is on professionalism or the technocrats. My recommendation is next time we also be given ample time to go through the report, because the report is not that huge, but this is an issue which is dealing with the people of Kilifi, so we need to make sober, right decision rather than just rushing to make decision. Otherwise, I support simply because those we given the task, the appointment committee, they're people we trust, and we understand that they're doing good job. So because of them, and because of the trust we have on them, we know they are sober people, people with the highest integrity. We know they cannot do showy job. So I support the report with the precursor that those who did the work are the people appointed by this noble house. They are our eyes, and we have trust on them, and I believe they will not lead the house and the Kilifians astray. If the reverse is the same, they take solo responsibility. Thank you. Honorable Morris Kisao. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa nimesimama nikiwa hai katika bunge hili. Mimi naunga mkono uteuzi ule ambao umefanywa na ile kamati ambayo imeenda kusimama na kuangalia hawa ambao ni wachukue hizi nyadhifa zinafaa. Jambo ambalo tulizingatie kama bunge ni kwamba haraka ambayo tutaifanya niwe ni haraka ya kusaidia na kubadilisha maisha ya wananchi wa Kilifi County. Isiwe ni haraka ya kibinafsi ama kumfurahisha kiongozi yoyote ambaye anahitaji kufanya haraka ili kwamba tuweze kwenda mbele. Tunaweza tuende mbele lakini tukwame. Lakini tuende kwa upole na kwa taratibu tuweze kufanikiwa. Nasema hivyo kwa sababu bora kuharakisha mgonjwa kumpeleka hospitali ili akapate matibabu apone. Lakini haina haja ya kuharakisha maiti kwenda katika chumba cha kuhifadhi maiti, maana hakuna lolote ambalo litabadilika. Kwa hivyo ni tuhakikishe kwamba yale mambo ambayo tunayapitisha katika bunge hili ni mambo ambayo yatamsaidia mwana Kilifi. Na Mheshimiwa Spika, shida na wasiwasi wa bunge hili, baadhi ya viongozi, tuambiane ule ukweli. Kumekuwa na vitisho ambavyo vimekuwa vikiendelea sana na baadhi ya waheshimiwa kwamba kama hamtafanya hivi kutakuwa hivi. Nataka niwaambie hivi, tumechaguliwa na wananchi katika wadi zetu kuja kuwatetea na kuhakikisha kwamba wamepata haki. Na kufika hapa katika hili bunge ni wale wananchi waliotupeleka hapa ambao wana shida nyingi sana. Some interventions, Mheshimiwa Minister. Mr. Speaker, member on the floor is giving me a lot of worries. I'm wondering which people have threatened him, because he's saying in this house, the honorable members. Okay. There's another intervention from Brother Safari. Asante Bwana Spika kunipatia nafasi hii. Ningelipenda kuuliza huyu
mheshimiwa ambaye yuko katika sakafu aeleze kwamba vizuri kinagobaga, maana ametukanganya. Anasema kwamba kupeleka maiti, hakuna haraka kuchukua maiti kuipeleka katika chumba cha maiti. Sijui ni maiti gani hizo ama mizoga ipi anaizungumzia. Aelezee vizuri ili jumba hili lipate kuelewa. The interventions are so many. Maybe let me assume that it is on the same issue. Yeah, mine is also on the same issue, Mr. Speaker. Sir, I stand to ask the honorable member who is on the floor to just tell us who is threatening him, because personally I now feel threatened. I need to know if there's anybody who's giving people threats. Asante sana Mheshimiwa Spika, nikielezea tu katika mfano wa mgonjwa kumpeleka hospitali kwa haraka ili apate matibabu, ni kwamba bado huwa kuna tamaa ya kwamba mgonjwa huyo akifika hospitali anaweza akapona. Lakini maiti hata tukifanya haraka tuipeleka kule, hakuna lolote litaweza kubadilika. Ni kwamba katika ripoti hii, ikiwa hawa ambao wameteuliwa ni wana uwezo wa kubadilisha Kilifi County yetu, naamini kabisa tutakuwa tunafanya jambo la sawa. Lakini ikiwa walioteuliwa hawa hawana uwezo wa kubadilisha Kilifi County, basi tutakuwa tunaingia katika matatizo. Kwa hivyo hiyo ndio maana ambayo nasema kutokana na hii ripoti ambayo iko hapa. Na vile vile nasema vitisho. Kwa sababu gani? Vitisho hivi ni kwamba vinaathiri, kwa sababu wengi wa waheshimiwa kuna hofu. Hata mheshimiwa Ngirani mmejaribu kumkatisha, lakini kuna sababu. Sababu ni kwamba kumekuwa na mambo ambayo yanaendelea katika bunge hili kwa hii kamati. Ikiwa kuna wakati mmoja Mheshimiwa Beti aliweza kutoa tu kuchangia na aliletewa maneno ambayo hayakufaa kumpatia mheshimiwa kama Beti na baadhi ya wanakamati hapa. Kwa hivyo siongei tu, na hata kama unajua hakuna jambo ambalo linaweza likakugusa kama hujalifanya. Kama hajakugusa, sidhani kama unaweza kusimama na kulipinga. Nasema hivyo kwa sababu lazima tusimame kama waheshimiwa na tuweze kujua kwamba nini tunakihitaji kukifanya hapa ili kuweza kubadilisha maisha ya wananchi kule mashinani. Ninaunga mkono ripoti hii. Asanteni. Honorable members, I think I'm listening to the way you are presenting your issues, and I have opted to just remain quiet and listen to you, so that at least we can get an opportunity to understand the level of understanding of the standing orders and even the procedure of the nature of our work we are doing. One, we have had 2 inductions, and from where I sit, it is also good to evaluate. I have been in my office since 7:15 a.m. because I wanted to get any of the members who wanted maybe to amend anything from the report, because ideally you are supposed to inform the speaker 30 minutes before the sitting in case you want to amend a motion or anything. None of the members came to my office. So when you note that I'm trying to guide you, it is not because I'm ganging any member from saying anything. You have all the democratic rights to say anything that you want as per the report or the motion on the floor. So Mheshimiwa Ngirani has his own rights, and I did not gang him, but I know that's why I wanted to know from him whether he was in support, not in support, or he was abstaining. And he said he was abstaining because he had not brought any document to me to mean that he was amending. Even for those members who are saying they have reservations with 1 or 2, I'm wondering, because they could have approached my office or the clerk's office at least 30 minutes before time, so that they can seek to amend the report
to be what they want, but none did that. So I think you still have a way to go, so that at least you can internalize with the standing orders. You understand in future, because we are going to have even the chief officers. You will know what you are supposed to do much earlier before we come to debate. So I'm giving you a leeway so that you can debate, you can express yourselves, at least understand the level of understanding of the rule of the game. That's why I'm giving almost everyone an opportunity to speak his or her mind. Otherwise, there is nobody who should be afraid of whatever they are going to make as a presentation in this house. And if there's anybody who is threatened, I think my office will be aware. So I don't think there's anybody who is threatened. And for Honorable Rashid, if you read the report well, they are talking about why the other member was not vetted, and it has directed that the committee is supposed to sit on Thursday at 9 a.m. to vet the other member of the CEC, the proposed nominee for the CC member for Public Works and Disaster Management. So I think that's what the report is saying. So if you got if you got at least time to read through, you'll see the report is there about that member. Yesterday, when this report was tabled in this house, I referred members to their pigeonholes, which I believe you are directed on where to get them. Because yesterday we started a little bit late, because there was some issues with power fluctuations that the clerks informed me that they were unable to get more copies for each member. But at least 23 members had gotten copies. I told them we should proceed with the afternoon sitting, so that at least we should not, so that by the time we end our sittings, the copies will be sufficient for members to get. So I believe by morning, each member had a copy. That is what I believe. But if maybe there are issues with the members not getting the copies much earlier, as you are deliberating, I think you can get an opportunity to go through and understand what the issues might be in those issues. So please don't feel ganked, and don't feel any member is ganked. It is because there's nobody who has said he wants to amend the report in either way. So the report or the motion is as it was tabled by now. Let's proceed, please. But there's an intervention from Elena Mapenzi. Asante kwa maelezo, Mheshimiwa Spika. Umefahamisha nyumba kwamba umekuwa hapa kwa ofisi tangu saa 1 na hakuna mtu ameweza kufika kwa ofisi yako ili kuweka mapendekezo ya kubadilisha ripoti hii ama kuwekeza mabadiliko yote katika hii ripoti. Nataka niseme hivi, tungewezaje kuja kwa ofisi yako kuleta mabadiliko ya kitu ambacho hujakiona, hujui nini kiko hapo ndani? Karatasi hizi tumeletewa tu tulipokaa hapa, na ni jambo la kusikitisha. Jana karatasi tulipokuwa hapa kwa nyumba ziliweza kuzungushwa. Sikujua kwamba ni hii ripoti, na mimi vile napenda kusema, niliitisha ile karatasi kwa hawa watendakazi wa nyumba hii. Majibu aliyonipatia huyo mtendakazi, aliniambia kwamba hiyo karatasi haikuwa yangu, ni ya mtu ambaye walipendekeza wao huko hapa ndani aje ampatie. Kumbe ilikuwa ni ripoti hii ambayo leo tungeweza kuikalia. Sasa mimi ninasema ni jambo la kusikitisha na ni jambo la kutuvunja moyo iwapo habari ama jumbe kama hizi zilizo za muhimu zinakuja kwa njia ambazo hazistahili. Mimi ninasema hazistahili kwa sababu haikuwa sahihi hiyo jana baadhi ya waheshimiwa waweze kupokea ripoti hizi, wengine wasiweze kuzipokea, wazipokee hii asubuhi, kisha tuwe tungeweza kuleta mapendekezo kwa ofisi ya Spika. Kwa hivyo jambo hilo lichukuliwe maanani. Endapo kuna jumbe zozote zimelengwa kufikia nyumba hii, hata zifike kwa wakati ulio sawa na kila mheshimiwa apewe kwa wakati wa sawa. Ni hayo machache. Okay, I'll find out from the class office about the issue, the allegations.
Honorable Tatu, please. Thank you, Mr. Speaker, sir. I stand to support the motion, and I congratulate all the committee of appointment for the good job. Furthermore, I also wish all the very best of luck, all the nominees. I support the motion. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Brother Stephen Maro. Asante, Honorable Speaker. Mimi kwanza nataka nishukuru Mungu kwa kutupatia siku hii ya leo tukiwa salama salmin. Jambo la pili, mimi nimesimama hapa kuunga mkono wateule hawa ambao sasa hivi tunawajadili hapa bungeni. Mimi naamini ya kwamba hawa ambao tunawajadili leo hapa wamepitia njia fulani kitambo wafike kwa hii kamati yetu ya appointment ambayo tunajua inaweza. Mimi naamini ya kwamba kabla ya majina kuletwa hapa, watu waliandika barua za kutafuta hizi kazi, na naamini ya kwamba kuna watu fulani kabla majina hayajaletwa hapa ambao walikaa, na hawa watu ni 11, lakini naamini wale walioomba hizi kazi naamini walikuwa zaidi ya 11. Lakini kuna mahali kuna watu walikaa na wakaangalia qualification zao na wakawafuatiliza mpaka wakaona kwamba hawa 11 tukiwapelekea governor pamoja na governor, hawa watu 11 wanaweza faa kwa kufanya kazi katika kaunti hii ya Kilifi. Baadaye majina haya yakaletwa kwa kamati yetu hapa, ambayo kamati hii iletwa hapa bunge na sote tukaja tukaipitisha. Kamati ambayo ilikuwa inaongozwa na Mheshimiwa Teddy ambaye ndiye spika wetu. Mimi napongeza sana hii kamati kwa sababu wakati wa vetting walikuwa wakifanyia vetting hawa mawaziri wetu walifanya kazi bila kuchoka. Nafikiri kuna wakati niliona hata wakati mwingine waliletewa lunch hapa, walikuwa wanakula lunch hapa, kule wanaendelea na kuhoji hawa waheshimiwa wetu hawa mawaziri. Kwa hivyo mimi nataka nipatie kongole sana kwa hii kamati ambayo mlifanya kazi, na kwa sababu sisi tuliwachagua, na kwa sababu sote 51 hapa hatuwezi kwenda kwa hiyo kamati moja hata tuwaveti hawa. Tulichagua hawa kamati hii ya kuteua, na sisi tuko na imani na hii kamati. Na ile kazi ambayo mmeifanya, mimi naona sina tashwishi. Naamini ya kwamba haya majina mliwahoji vizuri, na naamini ya kwamba hawa wanapopewa kazi watatufanyia kazi Kilifi hii ili kwamba ikaweze kuwa na mabadiliko. Mimi mimi kabisa kuna waziri mmoja hapa namjua, huyu wa Tourism, Trade and Cooperative, huyu Mheshimiwa John Raymond Ngala. Huyu mheshimiwa mimi personally namjua, na nimemjua kwa kitambo sana. Huyu mheshimiwa ni mwaminifu, ni mtu ambaye ni mtu wa uwazi, ni mtu ambaye amefanya kazi tofauti, na ni mtu ambaye anapenda maendeleo sana. Kwa hivyo nilipoona jina lake limeficha kwenye hii katika hawa mawaziri, niliamini ya kwamba huyu bwana hapo kulichaguliwa mtu ambaye anaweza kabisa. Na vile vile kuna huyu waziri wa health na sanitation. Huyu naye ni mtu ambaye namjua mimi mwenyewe personally, ni mtu ambaye pia naye ni mtu ambaye hana shida kabisa. Na mimi naamini ya kwamba hawa watakaopewa, especially huyu wa health, mimi kwa sababu namjua, na waheshimiwa Kilifi County hii, jambo kubwa sana ambalo matatizo makubwa ambayo yanapata wananchi wetu ni mambo ya hospitali. Hospitali zetu Kilifi County zote kwa muda wa miaka 10, mgonjwa anapoenda pale akiandikiwa dawa 4 anapewa moja alafu ingine anaambiwa aende akanunue. Hili ni jambo ambalo limekuwa hapo kwa muda wa miaka 10, nyinyi nafikiri mnajua.
na nikizungumzia zaidi ile hospitali yangu ya Gongoni pale, ile hospitali ya Gongoni kwa muda wa miaka 10 imekuwa na matatizo mengi sana. Dawa hakuna, mvua ikinyesha yale mabati ya hospitali yote yavuja pale, stima ikikatika usiku wagonjwa hawawezi kuhudumiwa, na vile vile kuna wafanyaji kazi ambao wako pale wako na arrears za karibu 400,000. Kwa hivyo ningependa kuunga mkono hii, na tafadhali hawa mawaziri intervention please. Mheshimiwa, umeanza vizuri, lakini naona mahali unatupeleka siko sasa. Katika ripoti ambayo unatupatia kusema kwamba kwa vuja kwa fanya nini, hayo si yale ambayo yametupeleka hapa. Kwa hivyo ningeomba tuende tu katika mtazamo wa hii agenda ambayo tuko nayo leo. Honorable Morgan. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa ambaye ako kwa floor anaongea, kuna kimoja ambao hatuelewi, ningeomba haswa mimi sielewi. Hawa manomi anawajua kwa kivipi? Anawajua kwa uhusiano ama anajua kwa utendaji kazi mzuri? Asante. Asante Mheshimiwa kwa asante Bwana Speaker. Nimeona hapa kwamba mheshimiwa huwa ambaye anapewa nafasi huwa anaongea, na pindi anapokatizwa yale maneno ambayo huwa anataka kuyaongea pia Bwana Speaker huwa yanampotea. Kwa hivyo mimi Bwana Speaker, ombi langu, kwa sababu tumeenda kwenye mafunzo, yoyote ambaye anataka kutoa hoja ya maoni, tungeomba ataje kifungu gani ambacho anataka kusimama nacho. Asante Bwana Speaker. Asante. Endelea. Asante Mheshimiwa Speaker kwa kunipatia tena nafasi. Kwanza Mheshimiwa wa kwanza amesema kwamba umeanza vizuri, lakini baadaye umeenda kuingia kwa maji, ni kama anaongea mambo ambayo haelewi. Basi kama labda unaona kwamba naongea mambo labda ambayo haeleweki, basi wacha Mheshimiwa Tete niishie pale, lakini nafikiri pia katika ile point yangu umeiona pale. Na Mheshimiwa aliponiuliza kwamba hawa watu nawajua vipi, ni watu nawafahamu, ni familia yangu ama ni ndugu zangu, hawa watu mimi si kwamba ni jamii yangu, ni kama hawa ni marafiki ambao tumejuana kwa muda mrefu na hatuna uhusiano. Ninawajua tu kama watu, na zile kazi zao ambazo watu walikuwa wakizifanya mimi nazijua, kwa hivyo sina uhusiano nao, lakini niko na imani nayo kubwa sana ya kwamba watakapopewa hizi kazi mimi naamini watafanya kazi. Kwa hivyo wacha tu niwaambie kwamba mimi naunga mkono, na pia waheshimiwa, kule nje nafikiri mambo mengi yamekwama sana. Nyinyi mnajua zile kelele za wananchi ambazo tunakumbana nazo kule nyanjani, nyinyi mnazijua, na wakati mwingi zitakuwa ngumu ikiwa kwamba watu kama hawa hatuwapitisha, kwa sababu jinsi tunayosimama ama tunachukua muda mrefu kutowapitisha hawa, ndio jinsi tunaendelea kupata matatizo kule kwetu. Mnajua watoto kule wamefukuzwa universities, colleges na kila mahali, na naamini hawa tutakapowapitisha, watakapoingia kwa ofisi, naamini mambo yataanza mara moja na zile kelele kule mashinani zitaisha. Kwa hayo machache ama mengi, mimi naunga mkono ripoti hii moja kwa moja. Asanteni, Mungu awabariki. Honorable Mbura. Thank you, Mr. Speaker. I stand to support this report. And again, I appreciate for the good job done by the committee. However, I will have a doubt on one of the nominees, the county attorney. I support the 10 nominees for the position of CC, but I'm not in support with the nominee for the position of county attorney. Luganje is a man whom I've been working with. And
Luganje has been mentioned in many instances, has been mentioned in issues of land on negative aspects. During public hearing at the Red Cross and also just next to the DC's office, he was adversely mentioned on land, especially the Chemek Babamche. And I'm really confused because I expected some attachment and annexes for the documents that he was cleared under the Chapter 6 of the Constitution. And again, a full report of what Luganje has been doing. So to me, I would request for the annexes for all the documents supporting his clearances. Thank you. I stand to support the 10 nominees for the CC position. Okay, the clerk's office will facilitate you. Honorable Sophie. Thank you, Mr. Speaker, sir. I stand in support of the report. As a member of the Committee on Appointments, I want to assure this Honorable House and Kilifians in general that as a committee we did our due diligence and we were very thorough in the process of vetting the nominees. As we are all well aware, we did not vet as a committee one Mr. Felkin Dena because his documents were not certified. The nominees presented in this document proved to the committee that they were able, based on their qualifications in the various dockets that they were given. I am therefore humbly asking this House to support and adopt this report because based on our findings, we believe as a committee that they can perform given the opportunity. Kindly support and adopt the report. Thank you. Honorable Tete. Asante Mr. Speaker. Na pia namshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi ambaye ametupatia uwezo sote tulioko ndani ya nyumba, na nachukua nafasi hii kuipatia kongole kamati hii ambayo imetuletea ripoti hii. Ila Bwana Spika, ninasikia wasiwasi kuitikia kwamba hawa ambao tunawazungumzia leo ni watu ambao tunaenda kuwafanyia kazi, wanaenda kutufanyia kazi kikamilifu katika Kilifi yetu hii. Lakini ndani ya nyumba hii, Mr. Speaker, ninasikia hofu nzito kwa sababu kuunga mkono na kutounga mkono vyote vinatuletea matatizo. Mojawapo ni kwamba nimesikia semi za wengi wakisema ya kwamba kuna mashaka huenda ikawa kamati yetu ilipitishiwa mkono kwa nyuma. Mtazamo ambao sasa mimi leo nikiunga mkono jambo kama hili huenda ikawa ninahesabiwa mmoja katika hao. Ambapo kule kwetu sasa Shimolatewa tabia hiyo hatunayo. Tunasimama tukitaka kuwakilisha Kilifi kwa utendaji kazi safi. Kwa hivyo iwapo wale ambao wamesema wana mashaka na kamati ambayo tuliichagua hapa ya kwamba ikatulete hii report, watuwekee wazi ili hata mimi nikikataa niwe ninakataa jambo nikiwa kama mwana Shimolatewa niliyetumwa hapa kuiwakilisha. Lingine ambalo nataka kulizungumzia ni kama mmoja wetu Bwana Hinzano, Mheshimiwa Hinzano alivyosema kwamba
kuna vitisho. Sasa wengine huwa tunaunga mkono kwa sababu ya vitisho, ukikataa utaambiwa hili ama uambiwa hili. Sasa inakuwa ni kama ambao hatuna misimamo sisi ya kujiamulia kama nyumba. Kwa hivyo ikiwa hiyo ndio mitazamo ambayo iko ndani ya nyumba hii, isifikie mahali tukaonekana kama ambao tunaamua kwa ajili ya wachache ambao wamebebwa kwa hivi vitisho, ama kwa vile ya kwamba tumekula rushwa, sasa tunaamua kwamba na iwe hivi manake twalipa. Mimi mtazamo huo si mmoja wao. Kwa hivyo ningetaka wale ambao wamesimama kusema kwamba kuna shauku watuwekee wazi kwamba haya ambayo tunayazungumza leo hayana maamuzi ya sawa katika hii nyumba, kwa sababu kuna hizo shauku, na ikiwa hizo zinaweza kuwekwa sawa, ninarudi kusema ya kwamba hawa nominees, nazungumza hivyo kwa sababu neno hili nimelitafuta kwa Kiswahili sijalipata kikamilifu. Sina hata mmoja wao nayemfahamu. Ni imani ya kwamba gavana amewateua akijua kwamba watakuwa watetezi ndani ya Kilifi County yetu, na ikiwa ninavyomwamini gavana ya kwamba ni muungwana katika gatuzi letu la Kilifi, haezi kutuwekea mawaa. Na mimi kwa shauku hizi zilizozungumzwa mbili, sina kitisho, sijatishiwa kwamba unga mkono ama sivyo kutakuwa hivi, ama ya kwamba unga mkono baadaye utapitishiwa mahali fulani ukutane na mtu fulani kwa ajili ya kiwango hichi ili hao mambo yaende sawa, wala sijakula hela. Kwa hivyo ninataka kuunga mkono kazi hii iliyofanywa na kamati ya kwamba ni safi, na niko tayari kufanya kazi na nominees hawa kama hizi taratibu tulizozipea kamati ndizo walizozifuata. Na nimeisoma ripoti hii nikaona ya kwamba vigezo walivyokuwa vinahitajika kwa upande wa elimu, kwa upande wa ushuru na vinginevyo, kwa kila mmoja wao alivikabidhi kwa komiti hii, na kwa sababu hiyo sina mahali pa kupinga, ila shauku hizo mbili zifanywe kazi. Singetaka kuonekana ni mmoja katika wale watu ambao wanabebwa rahisi. Tumetumwa na wananchi waaminifu, na nia yao ni kuona ya kwamba tunaifanya kazi kama wawakilishi wao. Ndio haya yasifanyike kesho kukaenda vibaya, ikaonekana kwamba bunge hili lina utepetevu. Asante. Asante Bwana Spika kwa kunipatia nafasi hii na mimi nitoe mwongozo wangu. Kwanza Bwana Spika, nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pia vile vile Bwana Spika, ningetaka kushukuru kamati husika ambayo ilikuwa na kazi ngumu sana ya kupambana na hii ni hali ya kukagua hawa mawaziri. Bwana Spika, Bwana Spika, haikuwa kazi rahisi. Ilikuwa ni kazi ngumu ambayo Bwana Spika, kila mwananchi wa Kilifi alipata nafasi kujionea yale ambayo yanaajiri wakati kama huo. Bwana Spika, na Bwana Spika, mambo yote yaliwekwa wazi, na pia Bwana Spika, kwa waheshimiwa na wananchi pia wakapata mwaliko wa kuhudhuria ili washuhudie ni kipi kinachoendelea pale. Ningetaka Bwana Spika kumpongeza Mheshimiwa Ngerani, alikuwa na sisi, na pia wale wananchi waliojitolea kuja kushuhudia zoezi lile. Bwana Spika, Bwana Spika, ni umuhimu Bwana Spika, ikiwa kwa wakati huo mwingine ikiwa zoezi kama lile linaendelea Bwana Spika, na waheshimiwa wa bunge hili wamepewa nafasi ya kuja kushuhudia, ni muhimu waheshimiwa, kama hatuna kazi nyingi, ili twende tukajishuhudie yale yanaendelea pale, kwa sababu wakati katika kamati ikiondoka pale, pengine kuna chochote unataka kuchangia,
una ruhusa ya kwenda kumfuata spika, umwambie nimeona kitu fulani 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 ambacho tunataka tushirikiane ili tusonge mbele, ili na sisi tujirekebishe. Sisi ni binadamu na sisi tumekula kiapo, na nami nataka kukuhakikishia waheshimiwa ya kwamba chochote kile kilofanyika pale kilifanyika kikatiba na kisheria. Bwana Spika, ningetaka pia kupongeza katibu wa bunge hili na kitengo chake, walifanya kazi ya bidii kwa kushirikiana nasi kama kamati. Bwana Spika, kitengo cha wapiga picha walipeperusha hewani picha zote zilokuwa zikiendelea, chochote ambacho kilikuwa kikiendelea kwa wakati kama ule. Bwana Spika, mimi tu nataka kuongeza kwamba tumevet mawaziri. Saa hii kamati ambazo tunaziunda wajitayarishe pia yale tulopitia sisi. Tunataka wale committee members, committee chairs, na wao yatapitia yale ambayo sisi tumeyapitia pale. Kwa hivyo mimi nataka kuunga mkono Bwana Spika, na pia Bwana Spika, katika bunge hili Bwana Spika, mimi ninataka kupongeza kiongozi wa wachache, kwa sababu yale maswali alikuwa anayauliza katika kamati ile Bwana Spika, yalikuwa ni maswali hata mimi ambaye ni kiongozi wa wengi yalinitia wasiwasi mkubwa sana, lakini ninashukuru mawaziri walijitetea inavyotakikana. Bwana Spika, nataka kupongeza sana, pia kumpongeza Mheshimiwa Fondo, Mheshimiwa Radhia, kwa upande wa wachache waliuliza maswali ambayo yalikuwa yanastahili. Bwana Spika, Bwana Spika, ya mwisho ninataka kuzungumzia swala ambalo limeletwa hapa mbele na Mheshimiwa wa Kakuyuni. There is an intervention from Granny. Thank you, Mr. Speaker. The majority leader is telling Mr. us... Speaker, let him indicate under which standing order so that we can allow you. Just take a seat. Just take a seat, please. Proceed. I don't know whether this one has a standing order, but let me... No, everything is in the standing order. Just proceed. I have given you a leeway to proceed. Don't listen to it. Thank you, Mr. Speaker. I have been given the leeway. Mr. Speaker, the majority leader is telling us that the minority leader was asking questions that he was really worried of. The minority leader was only doing his job. And him as the majority leader, was he worried? Was he in support of the nominees before the clearance process, or why was he afraid, Mr. Speaker? Asante, Bwana Spika. Mheshimiwa ambaye ametaka nifafanue ni Mheshimiwa anatoka Ganze. Na ukumbuke Mheshimiwa, Ganze kwa wakati huu kuna janga la njaa. Na mimi sitaki kumlaumu Bwana Spika. Bwana Spika, Mheshimiwa ana kazi nyingi. Na mimi ninajua Bwana Spika hakunielewa vizuri na sitaki kumlaumu Bwana Spika. Kwa hivyo Bwana Spika, ya mwisho majority for avoidance of doubt. Yes. You can clarify the type of questions which the leader of minority was asking, which you felt maybe if they were not well responded to could bring issues. Bwana Spika, nilikuwa nimesema maswali yalikuwa yanaulizwa na kiongozi wa wachache, yalikuwa ni maswali kakamavu Bwana Spika. Hata mimi mwenyewe Bwana Spika nilipata ufahamu kutoka kwake na nilisoma mambo mengi sana kutoka kwake Bwana Spika. Kwa hivyo Bwana Spika, ndio nikasimama kutaka kumpongeza kiongozi wa wachache katika bunge hili Bwana Spika. Na Bwana Spika, hii mambo ambayo unajua Bwana Spika, mimi ni kiongozi wa wengi katika bunge hili, na kama kuna lolote linatokea ama mtu ametishwa, ni muhimu pia unaweza kunifuata, na kama kitisho kimetoka kwangu ni lazima ukubali kile kitisho, kwa sababu pengine kinaenda kwa njia kurekebisha nyumba Bwana Spika. Kwa sababu Bwana Spika, ukiwa mheshimiwa
unakubali. Mheshimiwa, hapa si vitisho ya kwamba unatishiwa maisha, ni vitisho ya kukaa chonjo na kukubali ya kwamba kuna kitisho. Bwana Spika. Asante Bwana Spika. Allow me to call the mover to respond. Asante Bwana Spika kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kutoa mtazamo kulingana na mjadala ulivyoendelea. Nikimalizia ni kwamba Bwana Spika, sheria na masharti na mwongozo wa kamati ulifuatiliwa vilivyo wakati huu tukiwa tuna tahinia mawaziri hawa ambao waliletwa kwetu ama hapa bunge na mheshimiwa gavana wetu, na maswali ambayo yaliulizwa kutoka kwa waheshimiwa katika kamati hii ya uteuzi yalikuwa ni maswali ambayo yalikuwa na uzito, na watahiniwa wetu waliweza kuyajibu kwa ufasaha na kutosheleza wanakamati wa kamati hii. Na hivyo kwa sasa serikali ya kaunti ikiongozwa na mheshimiwa gavana wakati huu inapambana na changamoto nyingi. Tunajua ya kwamba kuna janga la njaa, tuna matatizo ya maji, tuna matatizo ya watoto wetu wengi wamebaki manyumbani kwa sababu ya malipo ya karo, na tuseme kwa ujumla shughuli za serikali nzima ya kaunti ya Kilifi zimesimama kwa sababu gavana wetu hana usaidizi wa kutosha, na pia katika kisheria kuna masuala ambayo mawaziri hawa wataenda waweze kusaidiana naye ili kazi iweze kwenda mbele. Kwa hivyo uteuzi ama kupitisha kwa ripoti hii itaweza kusaidia pakubwa serikali kuweza kuenda mbele. Pia shughuli zetu hapa County Assembly nyingi sana zimesimama kwa sababu hatukuwa tumeweza kupitisha ripoti hii, lakini kufikia sasa kulingana na mazungumzo ama vile waheshimiwa wenzangu walivyotoa maoni yao kuhusiana na ripoti hii, kwangu ni imani ya kwamba mawaziri wetu watateuliwa wakae pale katika nyadhifa zao, na mambo yale ambayo yamesimama katika shughuli ya kuendesha shughuli za serikali yataweza kusonga mbele. Na pia kwa sasa changamoto itabaki kwetu katika bunge letu la Kilifi, kwa sababu tuko na majukumu ya kuhakikisha ya kwamba mawaziri ambao tumewateua ama tumewapitisha kwenda kufanya kazi wanafanya ile kazi vile inavyotakikana kulingana na sheria na matazamio ya wananchi wa Kilifi. Kwa hivyo katika majukumu yetu ya kuhakikisha ya kwamba mawaziri hawa wataendelea ama watafanya kazi nzuri yako mikononi mwetu. Tuhakikishe ya kwamba watatufanyia kazi katika bunge na pia katika kaunti nzima ya Kilifi. Bwana Spika, mimi nataka nishukuru kwa changizo zilivyotoka na nasema asante sana. Honorable members, it's my humble duty now to put the question that this House adopt the first report of the Committee on Appointments on the vetting of nominees to the position of County Executive Committee members and County Attorney, laid on the table of this House
on Monday 24th October 2022. As many as of that opinion say aye. Aye. As many of contrary opinion say nay. The ayes have it. Honorable members, there being no other business to transact at the moment, this House adjourns until today in the afternoon at 2:30 p.m. So thank you.